というわけでね、あんまり最近配信もできてなくてさ、っていうのも、なんか、いろいろ引っ越しとかね、環境の変化とかで、なかなかまとまった時間がね、取れなくて、不定期にちょくちょくゲームやるぐらいだったら、ちょっと貯めてやろうかななんて思ってたら、いつの間にか、なんか、体感1年ぐらい配信してないような気がするけど、まあ、失踪したわけじゃなくてね、まあ、ほとんど失踪してんだけどさ、まあちょっと準備期間つうことで、しばらく身を潜めてたわけなんですが、まあちょっとこういうね、まあ E3 今年ないのかな？ E3 の時期に行われる、まあこういうゲームの発表会見るのはやっぱりさ、楽しいから、まあこういうのは見てこうよ。時間が合うんなら、なるべく見てこうかなと思います。これあれだよね、日本語だよね、これちゃんと。日本語の YouTube の枠なのに、すげえ英語のコメントがいっぱい流れてる。これ、配信っていうか、9分後にプレミア公開開始されたら、多分全画面でできるようになるから、これ全画面にすればいいのか。そしたら、ちょっと全画面で動画だけ見ようかなと思とります。よいしょ。えーと、まあね、僕としましては、Xbox のゲームはね、あんま知らないっす。正直なこと言うと。まあ、PC ゲーだよね。Xbox ゲーって、なんとなく、親和性高いの。まあ、マイクロソフトだし。まあ、Xbox のあんまり通ってきてなかったからさ、あんまり詳しくないんだけど、でも興味はあるんだよね。結構おもろそうなソフトいっぱいあるじゃん。特にこのスターフィールドなんてさ、Xbox 全然通ってこなかった僕からしても、やっぱ力の入れ方ちゃうなっていう雰囲気は伝わってきてるので、まあ、ちょっとその最強のゲームのね、一端をちょっと見ていこうかなと思います。これあれだな全画面。OK。OBS で、まあ、いっか。音が大丈夫なのかわかんねえんだよな、これ。なんか適当に再生してもいい動画あるかな。まあ、やめとくか。あと7分待つか。まあ、ゆっくり待ちましょうや。ちょっとこの間に飲み物でも持ってさ、まあ、ゆっくりしていこうや。ちょっと、取ってくるか。えーっと、文字。始まるまで、始まるまで、待機。よいしょ。ちょっと、なんか準備するわ。飲み物取ったりしてくるわ。
よいしょと。ういしょ、ういしょ、ういしょと。マイクが。よいしょ。マイクの、設定とか、いい感じの位置とかも、何も覚えてないんで、まあ、適当にね。ちょっと待って。よいしょと。何が発表されるんだろうね。みんなの大本命。まあ、スターフィールドは確定だよね。スターフィールドダイレクトで。別枠でわざわざやるぐらいだし。で、まあ、とあるソフトもおそらく来るね。うん。ちょっととある事情で、まあ、すでに、このショーケースで発表されるであろうソフトを1本ないし2本知ってしまってるんだけど。まあ、それはいいとして、他にはどういうのが来るんだろうな。まあ、楽しみに待ちますか。結構さ、この Xbox ショーケースとは言うけど、最近、ほとんどのなんかその対策でもなくても、マルチで他のプラットフォームでも発売されることがあるからさ、これが処方なだけで別に Xbox 独占じゃないタイトルとか、結構出る可能性あるんだよね。なんで、楽しみですね、そういうところが。その辺楽しみにしていきたいと思いやすということで。テキスト邪魔だから消しとくか。でさ、えーっと、全画面プロジェクター。こうしてこう。ほんでこうとかすると、いいね。この状態で見るか。何も見る側からしたら視聴者には何も伝わってないと思うけど。これで全画面プロジェクターで見れるのか。これをこうするか。いやいやいやいやいや。なるほど。OK。さあ、60秒後。楽しみだな。今回は2本立てです。Xbox ゲームショーケースでは、才能あふれる社内スタジオや世界中のクリエイティブパートナーからの新作ゲームを紹介。スターフィールドダイレクトではベゼスダゲームスタジオの期待作 RPG を深く掘り下げます。楽しみや。まあ、あんまりね、まあ、深夜2時だし、わーわー叫ぶこともなく、まあ、こんなゲームが出るんや。楽しみやな。それまで頑張って生きような、みたいな。そんな感じでゆるくね。ゆるくやらしてもらえればな、なんて、そんな風に思いやすと。よいしょ。配信。なんか OBS もいつの間にかめちゃくちゃ変わってんだよな。まもなくプレミア公開が始まります。2時になったけど、いつ始まんの？更新していいか？ F5。いつ始まんだよ。高く評価しとくか。いいね。
来た。これうるさくねえかな。ちなみに僕は結構うるさい。なんで字幕アラビア語なんだよ。日本語あるよ。日本語あるね。アノテーションいらない。シネマティックライティングってなんすかこれ。これ何これ。わかんねえけど入れとくか。4K までいける。うちのモニター 4K 対応してないんで。フル HD 画質でお送りします。ニコニコ生放送は、なんと 720p が最高なので、その画質にダウンスケールされるかと思いますが。よし、見ていこう。スタート。さあ、一発目なんだろうな。大事だよ、ここ。Xbox ゲームスタジオプレゼンツ。何？プレイグラウンドゲームスプレゼンツ。実写だよな、これさすがに。デイブ。インゲームマジこれ。実写じゃん。アンリアル5かこれ。ここまで来たのゲームって。もう肝心の何するゲームなのかよくわかんねえんだけど。ファンタジーっぽい世界だな。剣と魔法とドラゴンみたいな。魔法はないかな。すげえ知り合いに似てんだけど、この人。デイブの時。でかっ。ヒゲの毛根までくっきり見えますね。何これどういうでっけえ人と、でっけえおじさんとちっちゃい女の子が戦ってる。このフェイブル。これ処方だな、多分。発表されてないよね、このゲーム。美味しそう。でっけえメガネ。Play Day 1 with ゲームパス。最強だな、ゲームパス、マジで。ワールドプレミア。はい。Xbox ゲームスタジオプレゼンツ。インエンジンフテージ。なんだなんじゃいなんかあれだな。童話っぽい雰囲気だな。なんだいいな、絵のタッチが。映画っぽいというか。エーペックスレジェンズにいただろ、この人。でかっ。最近はでっかいおっさんがあれなの、トレンドなの。かわいい。どういう機械なの？
No? Well, hey, how about you guys? No? Nobody? Nobody? Not helpful. Sneaky. どういうゲームなのかいまいちわからんな。かっこいい。植物が育ってサウスオブミッドナイト。雰囲気よし。Xbox ゲームパスと Steam でも配信されるんだ。これも Day1。どうやって採算取ってんだよ、ゲームパスって。ワールドプレミアムどんどん来んな。ガンガン行くよ。マッシブエンターテインメント。UBI か。スターウォーズじゃないのこれ。スターウォーズじゃん。実写じゃん。ルーカスフィルムだよね。ルーカスフィルムゲームズ。スターウォーズ見たことあるけどあんま詳しくねえんだよな。オリジナルかなきっと。789は見てないわ、ちなみに。789とか外伝は見てない。4から6と1から3しか見たことないけど。かっこいい。やっぱ雰囲気最高だな、スターウォーズって。これゲームなん？すごくね？あ、あれなんとか号じゃないのあれ。見たことあるよ。誰だこの人。映画じゃん、もう完全に。この PV の構成が。うわ、すげえ。すげえな、これ。どこまで、どこがプレイアブルのところなんだろう。だからいまいちつかみどころがない。スターウォーズアウトローズ。これは独占か、UBI。Xbox 独占。ゲームパスには来ないのかな？まだわかんねえな。はい、サラボンドさん。うん。スターフィールドの深掘り企画。こんな YouTuber みたいな。ゲームは最強のエンタメです。間違いないね。マジで信じられないほど面白いんだから。By partnering with the most ambitious of game creators and by unleashing the power of the gaming community, enabling all of us to play the games we want with our friends anywhere. スマホやパソコン、ゲーム機で友達と一緒にプレイできる。とにかくすごいらしい。いやー、楽しみだな。Xbox 史上最大で最も熱心な世界中のファンの皆さんのために。僕らこそが Xbox のすべてらしい。
いやいやいや、こちらこそ。サンダーロータス。スピリット。知らないな。協力プレイ。シューター系かな？あ、ヒーローシューター系だと見た。ワールドプレミア。あ、そういう見下ろし型の、マルチってそのレベルでマルチなん？ハデスっぽいな、なんか。絵の感じが。ハデスか、つまりは。ピックアップ&レイド。パーマデス、みたいな感じなんかな。ローグライクというか。33人協力？このゲーム33人までしかできねえんだ。すげえ。おもろそうだな。神の怒りを目にせよ。へえ。わちゃわちゃ系か。なんだこれ、何が起きてるのか全然わかんねえや。33 Immortals。カミング2024年。ゲームパス。これも Day1 対応。素晴らしい。このサービス精神マジで異常なんだけど。なんだ？いやもうさ、実写なんだよな、さっきからずっと。何？ジョーカー？強盗？クライムアクションみたいな？ GTA みたいなこと？ GTA のもっとなんか、ちゃんとやばいやつ？超おもろそうじゃん、これ。ああ、タレット。ハンドガン強。ああ、警察も撃ち殺して。めちゃくちゃおもろそう。これぞ洋芸って感じ。うわ、スピーディーだな。あ、なんかサイバー的な、ハッキング的な何かもするのかな。あ、そういうね。重装歩兵みたいなのもあると。ペイデイか。あ、ペイデイって聞いたことあるわ。ペイデイ3ね。デイ1。またワールドプレミア。どんだけ弾用意してんだ。はい、来た。これ。ありがとうございます。ありがとうございます。これを見に来た。今日僕は。新曲なんだよな。これ立ち絵も新しく書いてんだよな、しかも。辰巳東交番。タルタロスの感じもちょっと変わってるんだよね。UI かっけえし。オールフェイス。女の子主人公とかさ、ポータブルの追加要素とか、ペルソナ3フェスの
エピソードアイギスとかはどうなるんですか？ Play Day 1 with Game Pass。ゲームパス入るしかねえな、もうこれ。はい、また。これなんだ？海賊系。この忍者無理でしょ。オブシディアン。あ、これ今の、あれか。開発の。こういうの好きだな、本当海外。ああ。腐った獣みてえのもいるわ。ダークだな、世界観が。ちょっとフロム感がある。一人称なんだ。すごいな。大ボスがやるような技使ってるけど。フォージ。ああ、タイトルだと思った。アバターみたいなおじさん。ダクソだな、本当に。世界観は。アボウド。カミング2024。すごいな。来年なんか、集中放火だな。Xbox ゲームスタジオプレゼンツ。レア社。ルーカスフィルム Deep in the Sea of Thieves。Sea of Thieves って、あれじゃん。聞いたことあるわ。ジャック・スパローが出てたやつでしょ。モンキーアイランド。ザ・レジェンド・オブ・モンキーアイランド。ルーカスフィルム関係あるんだこれ。ガイブラシ総督。Hey, what do you think you're doing? I told you no autographs. So I see you have a meet and greet ticket. And I guess it's not every day that you get to meet the mighty pirate Guybrush Threepwood. ガイブラシスリープッド。すげえレア車だな。めちゃめちゃレア車ここ。今までの Sea of Thieves とかなり違うらしい。なんか見てる感じ全然違うよね。なんかもっと海でドンパチするゲームだと思ってたんだけど、新しいオリジナルストーリーを無料で楽しもう。無料アップデートなの？狂ってんだマジで。World Premiere。初公開映像がどんどん出るな。遊ぼうスタジオ。次世代マイクロソフトフライトシミュレーター。おい、どんだけのスペック要求されんだよ、それ。
おお、現実です。これは現実です。空中消防。あ、もう、地球作っちゃったんだ。地球シミュレーターをマイクロソフトは作っちゃったらしい。ヘリコプター貨物輸送。ポルトガル。ドクターヘリ。アウリカよちゃん。わー、楽しそう。ああいう風に農薬散布すんの。山岳救助。スカイダイビング。へえ、こんなのあるんだ。鉄塔をヘリ使って建てるみたいな。やば。リモート貨物運搬。VIP チャーターサービス。航空レーシング。グライダーもあると。科学研究。実験飛行。うわー。すっげえ。トップガンだ、トップガン。フライトシミュレーター2024。ゲームパスで初日から遊びましょう。グラボ買いましょう。4090必要です。あのゲーム遊ぶには。何これ。何これ。何これクソかっこよロボ。男のロマンを詰め込んだこのロボは一体何？トンボみたいな飛び方する。滑空もできると。翼を畳んで。これなんかのゲームの、あ、ドゥーン。聞いたことあんな。映画とのコラボか。Hi, Melina here, speaking to you from our performance capture stage 忍者 of セオリ Ninja ー。Theory, where we have just wrapped our shoots for Senua's Saga メリナ Hellblade 2. なんとかさん。 When we first showed gameplay for Hellblade 2, it was a look at some of the ヘル game's ブレード2。 cinematic and immersive action, where Senua faced off against a gigantic troll on the Icelandic coastline. またでっけえおっさんが出てきてる。 Today, we're taking you deeper into Senua's story, her personal quest, her unique perspective on the world, 彼 and 女 the ならではの intimate 世界 journey 観。 that awaits you in Senua's saga. What you'll see today is all captured by the team on Xbox Series X. 忍者セオリー。これスタジオ名か。これゲーム内映像。さすがに実写か、これは。映画との差は一体どこみたいな感じになってるな。いよいよ。She needs their help with a promise. A question. But it's never so simple, is it? ささやくな。 Wisdom has a price. うわ、ゲーム内映像っぽ。 There's always a part of you. このカメラ。A part of you that darkens. And a part of you that dies. Over there, that pool. I can feel them everywhere. Lost ones. 何なんかキモい敵出てきたりしないこれ。大丈夫？いや、もうキモそう。
キモそうなんやめてくれ。What is going to happen? It's time to find out. How can we make it happen? It's time to find out. Why are they watching? It's time to find out. What are they waiting for? Senwa, what are you waiting for? I'm here. Watching. もう何の話してんのか全然わかんねえや。Are they? Where are you? What do they want? I don't like it. I'm scared. It's too much. Their eyes everywhere. I can feel them boring into her. What is it? わかんねえ、この映像難しくてわかんねえよ。急にめちゃめちゃ喋るじゃんと思ったら、2回同じ字幕が出てただけだった。Are you ready for what you will find here? What we will find. What if it's all for nothing? What is that? There. They are waiting. 映画じゃん。なんか。 Then it's you. What will they do to her? What will 映画がやりたいの they do us? 世間のゲームファンって。僕別に映画を動かしたいわけじゃねえんだけどな。グラフィックまあいいに越したことないけどさ。 Your voices どういうゲームなのか全然わからない。 are broken. You can be whole. All the grief, all the rage, all the fear. Everything I've seen, everything I've done has led me to this place. We've come so far, not far enough. Say it. You are ready. Tell them. I am here. Now. What if we get lost forever? What will happen to them? What will happen to you? I will not let them down. She is ready. They know. Go. Who are these around you, Senua? Those you have seen セヌアズサーガヘルブレード2。 you led to death. なんかの続編なんかなこれ。これだけ見ても何もわかんねえや。また海だな。何なんかパリピがいっぺいおるよ。竜が如く。新作かこれ。セブンにこんなんなかったよな。ああ。ちょっと、大丈夫かこれ。大丈夫だろうな。これ YouTube で見てるんだし、多分大丈夫だろう。どこだここ。カスが一番だよね、この人。ヌーディストビーチってわけでもないな。危ねえ。よかった。よかったよかった。まあ、そうなるよな。なんだよ。どうかしたか。いや、気づかんわけないだろ。 What's up, dude? Yeah, dude. Hang loose, bro. 俺がどうかしたのか。あ、今気づくんだ。はどうなってんだこりゃ。これなんなのこれ。インフィニットウェルス。外伝かな。ベゼスダープレゼンツ。ベゼスダ？あ、フォールアウトじゃねこれ。ボルトって書いてあるし。フォールアウトだな。
フォールアウトって新作なんか作ってたんだっけ？まあ、作ってはいるだろうけど、なんか発表ってあったんだっけ？76。フォールアウト76だっけ？オンラインでやるやつはね、ちょっとやったよ。それかなこれ。やることも新しい場所も尽きない。アップデかなアトランティックシティ。Now you know there's a million ways to make the wasteland your waste home. And when you hear adventure calling, when you're looking for some kicks, answer the call of Vault. Answer the call of Vault. Answer the call of Vault 76. Play it now with Xbox Games Pass. アトランティックシティ。ああ。アップデートかな？アップデートか DLC かなんかかな。なんだこれ。なんか、日本？いや、中国か？カプコン。日本だ。何これ。なんか、ゴーストワイヤー東京っぽい感じはあるけど、あれカプコンじゃねえしな。まあ、カプコンのことだから多分アクションゲームだと思うけど。なんだすげえカプコンっぽい。モンハンじゃないよね。何あ、なんか、悪霊退散みたいな、そういう感じ？すげえクリエイターのセンスが光ってんな、これ。アクションゲームではありそうだな。わあ、かっこいい。さすがカプコンだな、やっぱ。オフラインものかな。払い。パスオブザゴッデス。なんかいまいちちょっとわかんない。まだわかんないことが多いけど。これもゲームパスでデイワンと。Xbox ゲームスタジオプレゼンツ。General Motors' historic commitment to performance なんだ is embodied in two of its iconic brands, Chevrolet and Cadillac. レースゲー Series.R elevates Cadillac's competitive spirit to a whole new level. なんか F1 のシミュレーションみたいな。The legendary Corvette has been a celebrated champion for decades. The all-new Chevrolet Corvette E-Ray continues that tradition. すごいよな。もうこういうの。いつだってなんかこういうグラフィックの最前線走ってきたのは、こういうレースゲームって感じがするわ。クリス・エサキ。フォルツァ。I'm thrilled to welcome the Cadillac V Series.R and the Corvette E-Ray to the home of competition.
おお。フォルツァモータースポーツ。やばいな、マジで。あれでやりたいよね。実際のハンドルコントローラーでやりたいよ、こういうの。ペダルとハンドル買って。なんならシートまで欲しいけど、もうそこまでしたら、いよいよいくらかかんだって感じだな。超おもろそうだし。車そこまで興味ねえけど、さすがにかっけえ。いや、レースってこんないっぱい走んの車。一度に。F1 とか絶対あれだよね。実際に現地で見たら超おもろいよな。2023年10月10日って。早えし。今年出んのかよ、あれ。当たり前のように Day1 と。ベゼスダ。ベゼスダまだあったなんか。なんだ。なんだこれ。名前聞きゃわかんのかな。めちゃめちゃドファンタジー。西洋風のね。ああ、なんかでっけえ灰みてえのがいて、超やだ。でっけえ灰みたいなやつとか、でっけえミミズみたいなやつがいて、すごく嫌です。なんか禁書に手を出してるけど、あの人。あのおじさんが。わあ。マルチプレイっぽいな。明らかにパーティー組んで戦いましょうって感じで。なんだこれ MMO なんか。戦ってる人多くなかった今。一人称じゃないの？三人称な。キモいっすね。タムリエル。エルダースクローズオンライン。なるほど。そういうことか。エルダースクロールね。なにこれはヒーローシューター。何これブリザード？8月？オーバーウォッチかこれ。オーバーウォッチってこういうシナリオモードあんの？キャンペーンモードあんの？オーバーウォッチって追加されるって話？interrupt the moment, but I'm picking up reports of more attacks in other cities. It's a fight they want. I say let's give it to them. フラッシュポイントゲームモード。フラッシュポイントか。ヒーローマスタリー。ああ、コープね。
キャンペーンモードみたいなもんだよね、多分。へえ。どうなんだろうね。オーバーウォッチ好きな人って、射撃場。こういうの今までなかったの。今までより充実するのかな。ストーリーミッション。オーバーウォッチ好きな人ってこういうの、やんのかな。ニューアドベンチャービギンズ、オーガスト10。なんだ、新しい、新キャラライフ。なんかいっぱい出てきた、なんか。スターターパック、そういうことか。6人の新ヒーロー。はあ、なるほど。オーバーウォッチ2も、長く続きそう。来たね、これ。これ何なんだろうな、これ。これもね、事前に、海外のアトラスのヨーロッパかななんかが、映像ちょっと出しちゃってたみたいで、僕も見ちゃったんだけどさ。タクティカだっけ。戦術、シミュレーションゲームみたいな感じじゃない？ファイアーエンブレムだよね、つまりは。リュウジとハル。バルキリー。開発どこがやってんのこれ、まず。これアトラスが開発してんのこれ。最初アトラスって出たけど。そう攻撃だね、これ。11月17日。2023年。今年なんだ。スイッチとかでも出そうだな、あれ。P3 リロードは、スイッチで出るかわかんねえけど、出そうな感じもあるな、ちょっと。ということで、ベゼスだ。これ何？これスターフィールドじゃないの？スターフィールドじゃないのこれ。ベゼスダゲームスタジオ。スターフィールドダイレクトはこの後やるんじゃねえの？スカイリム&フォールアウト4の制作陣が、25年をかけて作った全く新しい宇宙。何してくれてんだお前ら。スターフィールドでしょ、要するに。やばそうだな、このゲームマジで。やばそう。マジでやばそう。We do not fully understand all that is at work here. No finer group in the stars to be unraveling this mystery. I'll follow you from here on out, Captain. Grab jump is ready. I love this part. These artifacts could be everything we've been looking for. シナリオも結構おもろそうだな、なんか。ちゃんと SF してるわ。Human settlements throughout the galaxy could be at risk. We おもろそう。whatever lies at the end of this road. スターフィールドおもろそうやな。Forever. This is where we belong.
なるほどね。まあ、ここで一回 PV やるけど、詳しい情報は後でまたやるよってことね。9月6日に決まったんだ。ショーケースの最後にスターフィールドダイレクト配信します。知ってます。ありがとうございます。発売日決定だよね、これ。出てなかったよね、今まで。本当に出るんだ、スターフィールド。9月って。もうすぐだし。いや、無理。いい絵だな。こういう絵の方がなんとなく好きだな。まあその背中の生き物ちょっとキモいけど。うわぁ、これね。ドントノット。クオリティノットファイナル。まあ、開発中の画面ですよって感じね。結構いい感じだけどな。結構いろんなロケーションもあるね。うわー。クリエイティブがすごいんだ。じゃ、わかんねえ。なんて読むんだあれ。じゃさんと。ワールドプレミア。シークレットモード。チャイニーズルーム。中国のスタジオ。なんだなんだ Still wakes the deep。 わからん。全然わからん。これも Day1 と。なんか良さげだぞ。何これ。スーパーカット。おもろそうだな、これ。絵がすごくいい。常に出てるゲームなのかな。ダンジョン・オブ・インターバーグ。わからんわ。知らんタイトルだった。すでに出てんのかな。
サイバーパンク I'm very excited to be returning as Johnny Silverhand in the upcoming expansion キアヌ・リーブスじゃん。 Cyberpunk 2077 Phantom フ Liberty. ァントム・リバティ。 This new adventure reunites Johnny and V on a dangerous spy mission. 新しいタイトル and introduces Idris Elba and DLC じゃないでしょ。 Solomon Reed. プロジェクトレッド、確かに音沙汰なかったな。As a player, you'll get to visit Dogtown, ドッグタウン。 an unexplored part of Night City, and rescue the president of the new United States of America. Expect a massive expansion, twists, secrets, and plenty of stuff to do. I know the team at CD Projekt Red just keeps raising the bar when it comes to telling cinematic ストーリーに関して口が硬い。 and I really can't wait for you to あ、 play 何も言わねえの。 Xbox Series X 言えよ。ちょっとぐらいいいじゃん。 but enough talking. I'm guessing you want to see あ for、映像 yourself. あんの And so it is my honor and pleasure to give you and introduce the official 公式予告編。 for Phantom 公式予 Liberty. 告編って。映画過程だから。Check it out. キアヌかっけえな。 There's gotta be a way out of this. Johnny, I'm dying. その目で未来を。 Nothing can stop that. 間違った日本の、あれだ。日本感が出ている。 My name is Songbird. I'm an NUS この intelligence. ネオンの感じね。 I know about the bomb ticking in your head. And I can save your life. What's the catch? I need you to get to Dogtown. Attention all Dogtown residents. The President managed to crash her Space Force One into our humble district. Man's got 1,001 reasons to want Myers as a hostage. Sleeper agents. Time to wake them up. So NUSA's tossing us back into the fray, huh? Stay sharp. We're in the wolf's den now. Get Myers out of there. Time to evac. Her safety is the top priority. Shit! They catch us out here, we're dead. Wait, hear that? God almighty! It's moving! Run! すげえな。やっぱ、プロジェクトレッドのタイトルは。 Someone ratted us out. You know, V, treason ain't ever black and white. It's a show. サイバーパンクの世界の感じ、最高だよな。 Just want what Songbird promised me. The cure. Situation's changed. Need to know if you're with me. Illusion of freedom draws in the desperate. Take your truth, V. Come on. Got iron in your head. Gotta put it キアヌだ。 head. Pull the trigger. If I don't do anything and do it soon, I'll die. 9月26日、大丈夫そんなん出して。本当に。本当に大丈夫なの？すべてゲーム内の映像です。はい。エブリロード。エブリホーム。街づくりシミュレーションか。エブリースカイスクレーパー。ほんほんほんほんほん。シムシティみたいなこと？シムシティみたいなことですか？つまり。はいはいはいはいはいはいはい。
電車とか作ってね。混雑度とか見てね。シティーズスカイライン2。カミングオクトーバー24。あ、もうすぐ来るんだ。シティーズスカイラインね。すごいよな、あのゲームも。マジで何でもできるからな。はい。すげえ、もう1時間ぐらい経つじゃん。アトラスまだあんの？あ、リファンタジーじゃん。私たちの世界は彼らのユートピアなのか？うわ、初めてちゃんと出た。あれだね、メガテンっぽいな。カツラさん。副島さん。庄司目黒。完全にペルソナチームだ。かっけー。己自身に命じなさい。内なる英雄の姿に変われと。真の王を志すならば打ち勝ってみせよ。僕のいる世界の出来事。クソかっけー。ちょっとクソかっけーんだけど。この国は今有史以来の危機にさらされている。どうやら面白い力を手にしたい。何これ。主君に捧げると決めた覚悟そのものだ。これこそ人間の真実だ。道は二つに一つ。ちゃんと作ってたんや。やはり君は興味深い。今こそあんた自身がそうなる前アニメパートもあるな。恐れと不安に負けそうで。理想を貫け。何が正しいのかわからない。すべての始まりはあなたの持つ小説。小説。ただの絵空事なんかじゃない。なんて書いてあった今。メタファー？リ・ファンタジオって書いてあった。ちゃんと開発進んでたんだ。なんか、何年あれ？処方出てから。もう、7年ぐらい待ったんじゃないか、あれ。Humanity's cities have fallen. Our people's only means of survival なんだ is to seek sanctuary here in the belfry. なんだこれラプンツェルか。 You must explore this world to find the origins of this evil. すごい縁取り。 And bring hope back to our people. コープアドベンチャー。ベルトスクロールじゃないよね。ベルトスクロールだ。2D 横スク？ 3D、3D なの？基本横スクっぽい感じだけど、一部 3D フィールドでの戦闘もあるって感じか。パワーボーン。2024年。おもろそうなゲームいっぱいあるな。はい。Xbox ゲームスタジオプレゼンツ。なんだシュタインズゲートかい？ゲーム内映像。レディー・アイアンウッド。
progress. A finely tuned, delicately balanced machine. 雰囲気はいい。But it only takes one rebellious little gear to ruin everything. ああ、落書きされてる。If you resist my rule, if you alter our past, なんかスチームパンクって感じ？ threaten what I have built. There is だよな、どう見ても。 space or time where I will not destroy you. 時間が関係してんのか？ああ、時間戻って。Change the past. Control the future. Oh no. What did I do? かっけえロボ降ってきた。Before my friend puts one in your scalp. クロックワークレボリューション。タイトルかっこいいな。Coming in due time。もうすぐ出るらしい。Thank you all for joining us. Today is a special day for me and the team. いやー、 I'm excited to see 11本ちょっと待ってよ。まだあんの？ We opened with Fable. ああ、そういうことね。振り返りね。 Which will bring the franchise into the modern era while staying true to its British style and humor. Compulsion and In Exile shared their first original experiences since joining インザイル。そうミッドナイトクロックワークレボリューション。どんだけ作ってんだよ。And we are thrilled at how Avowed is shaping up for release next year Avowed. from the RPG masters at Obsidian. In addition to Avowed, our studios will deliver Hellblade 2, これよくわかんなかったやつね。 Microsoft Flight Simulator, Towerborn, and more in Towerborn. 2024. Later this month, players can look forward to Elder Scrolls Online Necrom and Sea of Thieves Monkey Island. As we look to holiday, we will launch Starfield Starfield. and Forza Motorsport, both built Forza for も出んだ。 Xbox Series X, S, and PC. PC でもできると。 We are also honored to share 14 games today from our ア creative トラスが多かったね。 like Star Wars Outlaws from Ubisoft Massive in collaboration with Lucasfilm Games. これも面白そうだわ。 33 Immortals from あ、これもおもろそう。 Kunitsugami, Path of the Goddess, Kunitsugami. Capcom, and more Persona games coming to Game Pass. ペルソナ thanks シ to リ our ーズ。 continued partnership with Sega Atlas. I'd also like to congratulate the Studio Zero team on Metaphor Refantazio. It's great to be able to premiere what Studio is Zero next って言うんだ。 from the creators of Persona here in our showcase. We are メタファー focused on リ putting our ファンタジ players オ。 and game creators first in everything we do. 絶対やりますね。メタファーリーファンタジオ。 or over the cloud, all gamers are welcome here at Xbox. めちゃめちゃペルソナの感じだったな。UI クソおしゃれやったし。ああ、シリーズ X の供給量ね。シリーズ X 買おうかな。 Second, we know you've wanted more storage with Xbox Series S, and I'm excited to share we have some news there as well. でも内蔵ストレージがでかくなるの。新型？ああ、新色か。かっこいいじゃん。いってら。いいよね。これすげえちっちゃいんだよね。シリーズ S って。カーボンブラック。
$349。9月1日発売。どうしようかな。どうせならシリーズ X 欲しいよな。何？ああ、スターフィールドね。この上なく包括的な詳細。トイレ行きたいんだけど、行く時間ある？なさそう。いや、このまま引き続きスターフィールドダイレクトも見ようか。獣人、ああ、かっこいい。ああ、10秒しかねえ。トイレ行けねえ。ソルデート。太陽系時間日みたいな感じ。1時間やったけど、まだありそうだな。どんぐらいなんだろう ?30 分ぐらい ?15 分ぐらい。グラブジャンプ。Hey everyone, thank you so much for joining us today and welcome to Bethesda Game Studios. You know, we've been so lucky over the decades to the kind of games that we love here, and that's thanks to all of you. From the Elder Scrolls to Fallout, we love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go or what you could do? And that is Starfield. Obviously, we've come a long way since then with the games we've built, our technology, and all of us here in the studio. We've done so much together, but well, we've never tried to make a game like this. 今までで一番できるプロジェクトだと。そういうことやな。Of what we think makes our game special. So let's jump in and take a look. それはやらなだな。やらなあかんな、それは。25年ぶりの完全新作。But it's still a Bethesda RPG through and through, where you step into a new world and you get that feeling. とんでもねえゲーム作っちゃったんだな、これ。This time, it's not just one world. オープンワールドが1000個あるゲーム作っちゃった。終わんねえじゃん、じゃあ、このゲーム。どういうつもり？ベゼスダは。To the people and creatures that live in these worlds. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. 頭おかしい。 Realistically simulate the galaxy around you. Our next generation lighting model uses real-time global illumination to light the world based on the type of star and the makeup of the planet's atmosphere. これあれなのかな？ We also have an all-new animation system. PC でやろうとすると、 And of course, you can play it in 動作環境めちゃめちゃ高いの要求される？これもしかして。And you can play it in first person. 一人称もできる。三人称がいいな。酔っちゃうわ、一人称。Exploration and rewarding it, but you do explore differently in this game given its scale. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources. ああ。Do a mission and maybe even stumble upon スタミナみたいなのがあるんで、右下に。自動回復してた。アバドンマイン。なるほど。敵もいますよと。スペーサーパンク。スペーサー。なんかジェットパックみたいなつけてんのこれ。挙動がそんな感じすんな。あ、重力があれなのか。ジェットパックつけてるけど重力が弱いんだ。制圧完了。物資もらって。
This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of detail in every object, from all of your weapons to spacesuits to food. We just obsess over the details. 食べ物すごい。 Obsess over food. うわ、食べたくねえあれ。 When you're done exploring, you can walk back or fast travel to your ship. We have companions and こ crew れ who can 大 stay with 変 you. だぞこれマジでこのゲームやんの。 Go here back at my ship. Welcome back, Captain Howard. And he can even say your name. え、 Let's head out. 名前呼んでくれるってそれ自分で決めた名前呼んでくれんの？そういうことじゃないよ。ハワードっていうデフォルトネームがあるの。 The wonder and majesty of space exploration, to evoke the romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This means NASA it's a Punk. language where the tech is advanced, yet still looks grounded and relatable. For us, it's that contrast. That's where the visual interest is. Obviously, the NASA, which is the rigid, hard function over style, and then Punk, which is all about style. You can see that visual style coming through in your ship. Your ship is your home for you and your crew. And like many of the spaces in our game, it has a slightly retro and analog touch, a bit of lo-fi rather than sci-fi, where あ、いいね。 used, worn, and いいね。Don't use. いや、いいね。 What's the plan, Captain? This is your star map. It Season. starts with the planet you're currently on. You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Backing out further, you can view all the planets in the system. Obviously, the game is big, and it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them, versus the many planets that are デンジャラスクリーチャー。危険なモンスターを倒せみたいな感じ。 Zoom out even further to see あ all the systems in this part of the あ galaxy. Here you can plot a course 終 to わりだ。 planets that are light years away. 終わりだ。 This uses your ship's grav drive to fold space and ああ、 jump 成形の移動はそのグラブドライブってのでやるんだね。 skills if you want to jump to the most distant なるほど、 ones. なるほど。 But for now, we'll plot a course to the Alpha Centauri system where we can find the city of New Atlantis. え？あ、そうだよね。え、なんかその、宇宙もなんか旅できんの？グミシップみたいな感じで。これできそう。ニューアトランティス。こんな星もありますと。これも拠点みたいな、あれかな？星かな？ are guided upwards to just these boundless, vast buildings. It's the biggest city we've ever made, not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, and quests. これやるためにパソコン買わんきゃじゃんもう。 supports the story. We try and tell as many small stories as possible. This is a Colony War memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. 生活感がすごいな。住民たちの。 It's also where your adventure with Constellation begins. 本当にもう一個世界作っちゃったんだな、ベゼスダ。 Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. The artifact. If you could place it on the table here. Oh my god. Look at how it's coming together. That means there's a set built by an intelligence outside the settled systems. It's definitely an eclectic cast of characters. シナリオも面白そうだな。 Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader. Mateo, the theologian who believes that there's definitely something else out there. Noel, the gifted scientist and Sarah Morgan's protege. And Walter, a very successful businessman in the settled systems
and Constellation's financier. なるほど。 Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate, Sam Coe, the former space cowboy. スペースカウボーイってなんだよ。 You know what I hate about these pirates? Completely resistant to my otherwise irresistible charm. The journey you take with Constellation is just the first of many. 導入でしかないんだ。 The settled systems is home to all kinds of different stories, は people, and adventures for you to あ。 uncover. 僕がこのゲームやり始めたら終わっちゃうかも。何がとは言わんけど。 The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. The people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true 地球の正当な後継者。地球ないのもう。 Help the United Colonies even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Sidonia on Mars to this day serves as the largest mining facility for the United Colonies. ニューアトランティスって地球なの？ On the United Colonies reach, you might 太 find 陽系な yourself の？ in a much more wild and independent coalition of star systems. This is Freestar Collective Space. うわ、すげえウエスタン。 Capital of the Freestar Collective is Aquila City. アキラシティ。 The Stone Root Inn is an Aquila City fixture. A ranger relies on アキラ judgment な。 and intuition to do what's best うわ、ガンマンがいる。早打ち。 Neon started out as a fishing platform, but is now known throughout the settled systems as a pleasure city where 歓楽街。 almost anything goes. If you've got morality issues, this definitely isn't the job for you. ちょっとアジアンな感じがあんね、やっぱ。なんだあそこ。 Everyone has been chewed up and ground up by Neon. え、こういうのが1000個以上あるってこと？星ごとのなんか、 Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of そういうのが game systems to explore, but these areas are also home to the most hostile 敵 factions 対 in the 的な勢 galaxy. 力の拠点。 The great serpent hungers. All heathens shall be made dust in time. ぶっ殺していいのこういうの。 A new face. This is the face of a brave runner here to challenge the ブレードランナー。なんでもあり。 The galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. It always has. ワークハード。 In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. A slice of humanity's future. So, ready to get out there? Throughout と the んでもねえ galaxy, な。 there are so many things to see and stories to experience. どれだけの But the most どれだけの人と時間と夢と希望を乗せてんだこのゲーム。 hours in character creation. And I think people are going to be really excited when they see all of the improvements we've made. かっこ One of い the い。 biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities, and by mixing and matching out that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We use that exact system to create all of the characters and NPCs you're going to see in the game. So any character you see almost always is a そういうこ character と？ you could make yourself. Hey, come on, come on. Okay, take it easy. うわ、すげえこれ、キャラクリの後って感じがする。 No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? 鏡とか見せられそう。 For Argos extractors? Ring any bells? Any of this? これが一番導入か？あ、これでキャラクリするのね。 You start your character creation journey as though you're cycling through employee records. You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. プリセットが40個あんだ。 Your journey from there can be as detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before. とんでもねえやつとか作れんのかな？ It's also the simplest character generation system we've ever had. We let the player get as close as possible to make whatever they want. With かっこいい。 the various イケオジ。 facial morphs you can blend together,
The dermesthetic and makeup, blemishes, scars, piercings, teeth settings. It's a lot, but I think it's the most fun to use. これだけで1日経つね。 Character creation is more than just how you look. This is also where you start to decide who you want to be. どんな人物になりたいか。ああ、背景ね。バックグラウンド。 Give you a bit of backstory and start you out with 3 basic skills. From chef to dusty. You know, the crew still has a betting pool about うわ、 which めっちゃお restaurant もろ critic そう you じゃ must ん。 cross to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is going to come in. 後で何が役に立つかわかんない。 You go to a fancy restaurant, talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. I probably should stick to professionals anyway, given what happened the last time. We're also giving you the option to customize your build even further. 3つの特性も与えられる。 Traits are completely optional, and they come with their own advantages and disadvantages. You could choose to meet your biggest fan. By Vectera, by Vectera! Is it really, really わあ、おもろ They'll そ join your う。 crew and they'll give you gifts if you're willing to put up with this constant commentary. I can't believe I get to stand near だる。 breathing the same air. I've got to have every molecule. My favorite trait is kid stuff. You have to pay some credits to support your parents, but they're very sweet and it's really fun to go visit them. Honey, we got ourselves a visitor. Oh my god! I came across some hostile zealots in space, but because I had chosen a trait that made me the same religion as them, I was able to get by without any issues. なんだその要素の There's 多 another さ。 great one that gives you a damage buff when your health is low, but mercenaries will randomly show up and try to kill you. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. And if you want to remove a trait, there are ways to do that too. What a view! It's a feast for the eyes. Off we go to another adventure. うわ、背中から撃ち殺そうとしてる。マジで何でもできちゃうゲーム出ちゃうんだ。 Once you've built the perfect character, that's when your journey can really begin. We took what we loved about skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill system. Each time you level up, you get a skill point, which can be used to unlock or rank up skills. Ranks are unlocked by completing challenges associated with that skill. なるほど。 Challenges become increasingly difficult as you work your way to higher ranks. ああ、チャレンジをこなすの。 5 different skill trees and 4 ranks per skill. ああ、この辺はなんかあれっぽいな。フォールアウトっぽいな。宇宙社会学。え、仲良くなんの？これ絶対欲しい。こんなん絶対欲しいわ。I like maxing out my physical tree so I can get neuro strikes and just punch my way through combat. あ、これかも。僕。That one's a lot of fun. フィジカルマンになるのもおもろそう。I'm very much a stealth player. So, I'm out there pickpocketing everyone. My favorite part about being stealthy is slowly creeping events like you're in a movie and then jumping out and springing on people. Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. マジで無限遊び方。I'm more of a run and gun player. I like doing the death from above thing where I boost pack over guys and I throw landmines at them. 地雷って投げるもんな。I like blowing stuff up. うわ、何でもやりてえ。何でもやりてえな、これ。めちゃくちゃにして。Exploration is a key aspect of 探索がいっちゃおもろいんだから、こういうの。Starfield, there are full star systems with new life, resources, and adventures. Our team worked hard to strike a balance between fun and realism.
We study data from NASA and a multitude of other sources to help us make the world feel believable. From the way we NASA と approach も協力してんのかな。 planetary atmospheres to the way we place biomes based on the planet's distance from the sun. Once we had created a grounded world, we could start looking at all the things that make that world. ちゃんと面白いんだ。それぞれの星が。 You'll be navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space, う and わ、中間戦闘。 ships. はあ、最高のゲームだ。 It's all out there. 最高のゲームだこれ。 Ultimately, it's about rewarding your curiosity, because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. これ今年出んの？ああ、もう宇宙船も作れるじゃん。 Your ship is almost like having another character or home you can make all your own. I think you'll be blown away by the amount of stuff you can do. You can buy a ship, こういうの難しいんだよな。 customize and upgrade that ship, and hire a crew to keep it up and running. And it all starts in spaceports. 終わんねえわ、こんなんやり始めたら。 Every spaceport has a ship technician. 5年かかる。 Purchase, sell, 普通にやってクリアするだけで。 Anything I can help you with? Maybe you start off with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting. Then you might round out your ship roster with a 巨大貨物船。 freighter to run cargo missions, or even do a 密輸もできるんだ。 For now, though, we're going to take our starting ship, the Frontier, and make some これがデ changes. フォルトなんだね。もうかっけえじゃん。 You can customize and upgrade everything you う see here. ーん、グミシップだ You ね。 have two ways to do that. You can 元も子もないこと言えばグミシップだわ。 systems like your weapons or 慣れてる shields, 慣れてる。こういう or の you。can deep dive and enter the shipbuilder mode. プレステ2の時代からやってるから、宇宙船作るのは。 To the look and layout. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. An improved grav drive allows for longer distance space jumps. You can even fully customize your paint job to get the exact look you want. The parts you choose to build with don't just affect your ship's stats. They'll also affect what you can do inside your ship. You can have modules for crafting, はあ。 or for storing and displaying your weapons. もう天才だこのゲー and ム。 ship manufacturers bring their own look and みん feel なが欲しいの全部入れた。 from living quarters to cargo holds, mess halls, and control rooms. Our modified Frontier is a practical ship, but with a little creativity, your ship can look like almost anything you want. It's a bit odd, but one of my favorite ways of customizing ships is I make them look like animals. そういうのもありと。 The HMS Platypus, as I called it, カモノハシ。 where it had like a giant tail. かわいい。 And we've done spiders, we've done mechs. ダ So ッ it's サ。 really whatever your imagination is. おおロマンだな。足駆動させることはできねえのかな、手足を。本当に巨大ロボで宇宙出たいんだけど。 Ready to lift off when you are, Captain. Engines ready. The Frontier is fueled and ready, Captain. Some of the members of Constellation can join you on your journey. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Each companion comes with their own valuable skills for your ships and outposts, as well as unique quest lines. Eventually, some friendships might blossom romance. I don't know that I've ever really loved anyone except you. And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew at spaceports. Got any room on your ship for someone like me? ルイダだ。ルイダの酒場だ。 Potential crew members out in the world.
Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills will affect how they run. And just like companions, most crew members can lend a hand in the field. Take Bosco, for instance. He's designed around the core basics of a NASA machine. NASA. Avoid getting shot. You might die. I still wanted to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make him feel more human-like and give him a little personality. It is a shame exploration requires so much bloodshed. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. やべえなこれ。 And now, let's take to the sky. 想像以上だったな。We're putting you in the cockpit of your very own spaceship. まあ Telling you that you 当然そうだよ can ね。 do pretty much anything. And that is really cool for us as developers. Spaceflight should be exciting and dangerous. And you should feel スターフィールドいうぐらいだから every step of the way. 当然宇宙でのそういうのもあるよな。 We've extended that sense of control to ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. It's a complex dance between your piloting skills and our power 動 allocation 力 system. 配分システム。 Boosting power to your engines will make your ship faster. ああ。おもろい。 Powering up the ground drives will shorten the amount of time it takes before you can make a jump. And moving your power to your weapons and shields means you're ready for a fight. You should always be on your toes because you're not alone out there. Wow, おもろそう。 Unlocking the スターフォックスやりてえ。 system skill will allow you to zero in on specific subsystems of the ship you target. わあ、そこ狙い撃ちするんだ。なるほどね。 Destroying an enemy ship, you can loot the remains from your cockpit. You can always turn any ship that engages you into scrap. But you can also take a more personal approach by docking with the enemy vessel and boarding their キング ship. ああ、そっから核兵戦もいけるんだ。で取り込むの？ Once you've taken control of an enemy ship, it's yours. Add it to your fleet and retrieve it at any spaceport. But space is way more than fighting for your life. Just like when you're planetside, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. あ Like あ、宇 these 宙ステーションみたいなのもあんだ。 walk the halls, talk to the crew, maybe get talked into buying a whole new ship. A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship. すごいタトゥー。 Maybe you'll dock with a gigantic battleship like the UC Vigilance. Or rub elbows with やばいな、この the ゲーム。 elite on a cruise ship fit for the stars. There are plenty of personal encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade, swap info, or maybe even commit. Let's do this. When I'm playing, I generally go crazy. I ぶっ壊してえな。でも。 I want to take over ships. I'm gonna board ships. I'm like, this is now mine. I steal all these sandwiches and put them, you know, in my cargo hold that I have specifically for sandwiches. I don't want to play the hero, but I want to go out and just start taking things from people as quickly as possible. Some strangers might be looking for a little human connection in the darkness of space.
Hello, stranger. I just finished cooking up some food. If you want to come on over, just そういうのもあるの？ Some of the best moments are the ones you discover on your own. そういうのもあるの。 The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. It's really about going to strange new places, meeting interesting people, and getting sidetracked on zany adventures. Then realizing 2 hours later that you're involved in a completely 本 new 編 story. 進まないですこれ。 Human? We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests. And it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. There are over 1,000 planets out there, just waiting for you to visit. We want you to feel like explorers, breaking ground on new planets, exploring every inch of a mostly untouched galaxy. We want you to feel hopeful. We want you to feel this sense of awe and wonder, and sometimes a little fear. We're giving you a massive 壊れたらどうなんだ ton of toys and just setting you 普 free. 通にゲームオーバーで終わるんだったらいいんだけど。一文なしで宇宙を漂ったりあんのかな？ Hey everybody, we've shown you so much stuff, but we thought we'd just take a little break and show you something a little different. You know, we put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that 携帯で映像を見ながらちょっとトイレ行ってくるわ。 And for this game, 我慢してたけど、まだありそうなんで行ってきます。 Explorer's Watch. This is the watch that you actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. It connects to your phone to give you notifications and other information, and we've also designed this really cool case that it comes with, Istvan. Yeah, we really took as much care and designed this case as we did the watch. Our attention to detail in the game totally translates to this. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples from the moon. It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation patch, NATO strap, and the overall functionality and believability of this as something that would exist in the world, in the Starfield universe. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there, and it even tells the time. We actually have something else. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition Starfield controller. It's awesome. It is now, you know, our favorite controller. We love this because it's inspired by the actual controls of your spaceship. And not only that, we've created the first ever custom headset with Xbox. And this is a perfect pairing with that controller. Control, this is Constellation Starship Frontier. All ready to start on your signal. Steady till ready. Coordinates input. Plotting jump course. Guidance is converged. Getting auxiliary reactor power. System checks are green across the board. Prepare for departure. Ground jump commencing in 5, 4, 3, 2, 1. In every one of our games, we always put so much care into all those little details that breathe life into our worlds. But Starfield isn't just a Bethesda Game Studios world, it's a Bethesda Game Studios galaxy. So why go this big with Starfield? Because we want to give you freedom on a galactic level. The freedom to experience both the exciting planets and the quiet ones. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explore. Our system builds a planet as the player approaches it. We stitch together a block of terrain. After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter.
ore and plants to pick up. It allows us to add that touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. Aggressive creatures have been disrupting our experiments. Their habitat isn't far from here. If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if your friends were to visit the same planet that you had, you would have a different story to tell. はい。いや、やばいね、マジで。なんか、見ながら、ちょっと席外してたんだけど、あの時計とかめっちゃ欲しいんだけど、あれ。絶対普段使いできないけど。あの時計とコントローラー欲しいんだけど、ヘッドセットは別にいらんけど。規模がでかすぎる、このゲーム。Harvest resources and be on your way? Or simply take in the views? With the help of your scanner, you'll chart the uncharted and discover exotic wildlife. 自分の好きなようにこの宇宙を冒険できるってことやな。Figure out that certain creatures and plants, you can build an outpost and produce resources from those plants and animals. You can get experience and rewards for fully surveying planets and fully surveying a whole system. When we were concepting these creatures, we really wanted to think of them as natural to the environment. We didn't want alien monsters, we wanted native wildlife. Something you've never seen before. When it comes to our exteriors, when the sun moves, all that light is calculated in real time through the atmosphere. どういうこと？ Our biggest goal for lighting with Starfield was to make the game feel more filmic, to use lighting and color to really make it feel more cinematic. やばいなこれ。なんかワクワクする通り越してなんか呆然とすんな。このコンテンツの多さ。プレイしないのはないんだけどさ。いくらやってもやりきれないなこれ。Outposts can be built almost anywhere on any planet. And the habitat modules come in all shapes and sizes, filling all different purposes. You can even live in them. Assign crew and companions to work at your outposts for added bonuses and set up extractors to harvest resources while you're away. Something cool we have this time is we have a new fly cam where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan out larger parts of the outpost and placing those larger halves. So that way you can really plan your structures and what the overall feel of your outpost is. And then when you're on your feet, you can really decorate and fine-tune things much easier. .やばいなこれ。やばいしか言えんぐらいやばい。Add crafting and research stations in your outpost to utilize any resources you find or already have. Mod your weapons to adapt them to your playstyle. Different weapon sights and scopes. 武器の改造ね。 Magazines. A selection of grips and barrels. Different ammunition like explosive rounds. All you stealth players out there will surely need a suppressor. どっちかっつうとステルスの方が楽しそうだけどな。You can also choose to go hands-on with melee weapons. I think it's always a delicate balance between like what's realistic, what's sim, and what's Hollywood. And I think we sort of err on the side of like what's fun for the player. うまっ。うまっ。 Starfield, we've completely overhauled our combat. It's
It's more dynamic, the animations are more fluid. なんかドラム缶みたいなの打って、そういうリアクションもあるんだ。I want to say any other game we've done before. There's a lot of variety. Upgraded gear is just one of the many factors. BGS って何のことかと思ったら、あれか、ベセスダゲームスタジオか。Switch things up based on your environment. Gravity is different for each planet, and boost packs are excellent for ブーストパック大好きだな、この人。and for giving you an edge in combat. 必須だろ、ブーストパックなんて。Sometimes you'll even feel like you're flying. まあ、結構広いわ。サーモンもあんの。Firing a ballistic weapon in 0G will actually push you backwards. Energy weapons, on the other hand, offer a more stable shooting experience. We also have mag weapons. These are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious damage. Whether you want to get up close and personal with your own two fists, or you like more compact weapons like pistols and submachine guns, or maybe you prefer something bigger. ロケランみたいなもん。うわーこういうのが欲しいよな。すべてを網羅する。網羅しすぎやで。ああ、なるほど。戦闘もちゃんとおもれんだ、このゲーム。アホみたいな探索要素があって、成長要素もあって、世界も広くて、戦闘も面白い。何そういうバケモンじみたパワーも使えんの。Thanks again for being with us today. We are just so grateful that you've taken the time and spent it here. I know there was probably a lot to take in. There's a lot to the game, even more than we could show here. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. いいな。When I think about what makes it special, it really is the people here. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. ゲームオブザイヤー。これゲームオブザイヤーじゃね？ So let's hear some of their favorite moments. I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in any of our games. I love the creatures, the exploration, every biome is different. The word that comes to mind is vast. I like to use our photo mode to take rock star photos. I just love that constant feel of discovery and wow, I can't believe that there's more here. I'm most excited about our outpost building systems. My favorite part is every time you step out on a planet, it's a unique experience. You spend all this time building your ship and you see it on the landing pad. These things are gigantic. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. やばいな。今までのゲームの中で史上最大規模って感じがする。どうまとめたのこんな膨大なゲームを。I love, but some people might find creepy. I don't know. I know it's right, Ben. The thing that I enjoy most about the game is the freedom to be who you want to be, do what you want to do.
自由度の高いって、ここまでしろとは誰も言ってないんだけどな。On behalf of all of us, we can't wait for you to play Starfield and make your own special moments. Let's go. Good luck, Constellation. You are go for me. はあ。発売日はなんと9月6日と。予約開始。デジタルプレミアム版。コンステレーションエディション。やばいな、マジで。あ、もう一回 PV？ いや違うな。今見てないのこれ。ああ、まとめか。すげえな。面白かったわ。がっつり2時間か。やっぱいいね、ゲーム。まだまだあれだわ。面白いゲームはどんどん発売されるわ。あ、今日発表されたタイトルまとめてくれてる。いい発表会でした。Thanks for watching. いやー、本当に盛りだくさんだったな。想像以上でした。まあ、Xbox ゲームショーケースということでね。まあ、Xbox の、で、プレイできるソフトのね、発表が多かったけど、まあ、実際のところ、やっぱ Steam とかさ、あったし、まあ、PlayStation ハードで出るタイトルも多分結構あるんじゃないかな。いや、やばいなぁ。ちょっと気を引き締めて、やりたいと思ってるゲームタイトルは、どんどんやっていこうと思いました。